హాయ్ అండి. దిస్ ఈజ్ రమ్య. సో, వింటర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మన కిడ్స్ అందరూ కోల్డ్స్‌తో, కఫ్స్‌తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో, వాళ్ళకి చాక్లెట్స్, లాలీపాప్స్ స్టాప్ చేయమంటే స్టాప్ చేయరు. మన మాట వినరు. అలా అని చెప్పి ఈ వింటర్ సీజన్ అంతా మెడికేషన్ యూజ్ చేయాలన్నా కూడా మనకి బాధే కదా! పోనీ కషాయం అలా ఏదైనా ట్రై చేద్దామన్నా కూడా వాళ్ళు అస్సలు తాగడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. సో, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక మంచి సొల్యూషన్‌తో నేను మీ దగ్గరికొచ్చా. అదేంటంటే హోమ్‌మేడ్ లాలీపాప్స్. సో, నేను రెసిపీ అనేది మీకు షేర్ చేసుకుంటాను. వాటిలో ఏ ఇంగ్రీడియెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను, దానివల్ల కోల్డ్ తగ్గుతది, కఫ్ తగ్గుతది పిల్లలకి. అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటది. వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. కిడ్స్ అయితే హ్యాపీగా తింటారు దీన్ని. అల్లం, పసుపు, తులసి, మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క. I know this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no more tear, yeah. All this pain inside me put me down to dirt, yeah. Nah, 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 I'm too young to be this hurt, yeah, yeah, yeah. I'm too young to be